часть, вот там был задан вопрос по поводу, когда женщина форсировала себя что-либо делать. Вот мои наблюдения привели к тому, что я вижу, что большая часть, ну, такой, можно сказать, такая, есть какая-то частичная сдача, то есть я вижу, что просто не дается силы, что что-либо делать. Like this woman who was saying that she had to put a lot of effort into doing something, forcing herself. The way I see it is that sometimes we're just not given the energy to do something. It's like a partial surrender. It's like I feel like part of me is like give up to do something. А есть какая-то часть, которая все равно еще делает вот эти вот попытки, но при этом они все равно не успешны. And then there's a part of me which is still continuing to do these efforts, but which don't come to anything. То есть есть понимание, что все это идет все из источника, все вот, ну, вот энергия, которая либо дает тебе какую-то силу что-либо делать, либо не дает. There's an understanding that everything comes from the source, and you're either given the energy to do something or not. Но все равно нет тотальной сдачи, все равно вот есть какая-то часть, которая еще вот пытается все равно какие-то вот минимальные усилия. The total of surrendering in a part of you which continues to do these efforts, even if these efforts are minimal. That's right. So you're given the power to surrender or not. Так, значит, вам дается способность сдаться, отдать себя или нет. Even that is given. Даже это дается. So whatever involvement there still is by the sense of authorship is not in your control. Поэтому степень вовлеченности в процесс ложного чувства авторства также вне вашего контроля. Часто нужно обращаться к источнику, вот исследовать себя, например, каждую мысль, каждая эмоция, которая в тебе возникает, ты ищешь каждой этой мысли источник внутри себя. How often should you look, like every thought, every emotion, you turn and you look for the source of this? How often should you do this? То есть мысль... As often as you can. Так часто, как сможете. And not one bit less or one bit more. И ни в коем случае не больше и не меньше. Можно больше, чтобы быстрее. Can I do more, so to make it quicker? Maybe. Возможно. If you are given the power to do more. Если вам отдадутся силы, возможно сделать больше, делайте больше. And if you're not given the power to do more, don't do more. Если вам не дается силы сделать больше, не делайте. Do what you can. Делайте то, что можете. It really is very simple. На самом деле все очень просто. Do what you can. Делайте то, что можете. Вы говорили, счастье встретить своего учителя. А как понять, где твой учитель? You said that it's real happiness to meet your teacher. So how can I understand where my teacher is? I said it was great happiness
for me to meet my teacher. Я сказал, что это было большим счастьем для меня встретить своего учителя. What your experience will be, I cannot predict. А каким будет ваш опыт, я не могу предсказать. I'm sure it will look very different from my experience, Я уверен, что ваш опыт будет сильно отличаться от моего, because you are very different from me. потому что вы сильно отличаетесь от меня. Понимание может возникнуть без учителя? Can understanding happen without a teacher? Absolutely. Безусловно. There's no blueprint. Нет никакой вот готовой схемы. It can happen in any imaginable way. Это может происходить как угодно. My experience is meeting my guru was the most fantastic experience. В моем опыте встреча с моим гуру была для меня самым потрясающим переживанием. So my hope for you would be, or my wish for you, would be that you could have such a wonderful experience. И я надеюсь, что у вас тоже мог быть такой потрясающий опыт. But it is not a requirement for anything. Но это не является каким-то требованием для чего-либо. А есть те, кого вы считаете своими учениками? And is there someone who you consider to be your students? Yes. So this emphasis on me, the focus on me, is very comfortable because then you don't have to focus on you. Очень комфортно концентрироваться на мне, потому что когда концентрируешься на мне, вам не нужно концентрироваться на себе. But the real value in this teaching is in what you can see for yourself. Но ценность этого учения заключается в том, что вы сами можете увидеть. And so all of this talk about me and my experience ultimately is a distraction. И в конечном счете все эти разговоры о мне и о моем опыте это отвлекает. To the real work of the teaching, which is for what is your insight and experience. Это отвлекает от работы учения, где вопрос в том, каков ваш опыт и каковы ваши инсайты. So what is important to you? Что важно для вас? What is it that you see? Что вы видите? That is what I'm interested in. Это то, что меня интересует. Вот в Адвайте часто задают вопрос, кто я. In Advaita, often ask the question, who am I? И я не знаю, может, со мной что-то не так, но я не понимаю, что за этим стоит. И я не могу, то есть я не знаю, с какой целью задавать этот вопрос, и я ничего не чувствую, когда я его задаю. I don't know, maybe there's something wrong with me, but I don't see what's behind this question, what's the reason for asking it. I don't feel anything when I ask it. Then this is not a potent pointer for you. Это значит, что для вас это не является полезным указателем. But don't worry about it.
All these pointers are like buses. Но не волнуйтесь, эти указатели, они как автобусы. If you don't get on this one, there'll be another one by in a minute. Если на один не успеете, через несколько минут следующий придет. And no bus is truer than the next bus. И ни один автобус не является более истинным, чем другой. They're simply buses. Они всего лишь автобусы. And who am I is just one of those buses. И кто я? Это всего лишь один из этих автобусов. Но все-таки что стоит за этим вопросом? But still, I'd like to know what is behind this question. То есть мне не нужно об этом So I don't need to think about it. Someone will tell you you do need to think about it. It's the most important question. А кто-нибудь, может, вам скажет, что вам нужно об этом думать, что это самый главный вопрос. But you have thought about it and it hasn't taken you anywhere. Но вы сказали, что вы об этом думали, и это вас ни к чему не привело. And so, what I'm saying is don't worry about it. Поэтому я говорю, что не волнуйтесь об этом. Find something that is more potent for you. Найдите то, что для вас, более значимо, полезно. And go in that direction. И идите в том направлении. This doesn't have to be such hard work. Это не должна быть такой тяжелой работой. Because the only tool we're really concerned with is curiosity. Единственный инструмент, который действительно нас интересует, это любопытство. This teaching is about what is happening here. Это учение говорит, а что здесь вообще происходит? And the focus, I mean, the easiest place to start is with yourself. И самое простое место для начала – это начать с себя. Because you always have you with you. Потому что вы всегда, у вас самих есть. So you say, what's happening here? Вы спрашиваете, а что здесь происходит? What's going on? Что происходит? I seem to be breathing. Я вроде как дышу. Wow. I mean, that's really pretty amazing. Это достаточно удивительно, Because I'm not doing it. потому что не я это делаю. I don't have to remember to breathe. Мне не нужно помнить о том, что надо дышать. I don't have to make my intentions to breathe. Мне не нужно намеревать дышать. The breathing is happening. Дыхание происходит. What's that about? Что это такое? О чем это? How is this happening? Как это происходит? Like that. Так, Curiosity. любопытство. And it can start anywhere. И это можно начинать где угодно. And this curiosity about who am I is useful when it is an active, personal curiosity. И тоже самое с вопросом, кто я, он имеет смысл, когда это часть такой естественного любопытства. Then it's alive. Тогда этот вопрос будет живым. When someone tells you, you must sit and ask yourself, who am I, for 20 minutes every day. Когда кто-то вам говорит, что ты должна сейчас сесть 20 минут каждый день, спрашивать у себя, кто я. Then the living teaching becomes dead. Тогда живое учение становится мертвым. Тогда получается, надо делать только то, что интересно, если уже не лезет, не надо практиковать. So it turns out that we should do only that which is interesting for us, and if something doesn't like. Многие люди делают это не из интереса, а силой воли, потому что это правильно. Well, we do something not out of interest, but using willpower because this is right. If you have the willpower, use it. Если у вас есть сила воли, используйте ее. But the teaching asks you the question, where does this willpower come from? Но учение задает вопрос, а откуда приходит эта сила воли? How is it that sometimes you have the willpower to inquire, and sometimes you forget about it entirely? Как так происходит, что иногда у вас есть и сила воли, чтобы вопрошать, а иногда вы полностью об этом забываете?
So, curious, Любопытно, interesting, интересно, maybe. возможно. The teaching does not tell you what you should or should not do. Учение не говорит нам, что мы должны или не должны делать. It simply points to what is happening Оно просто указывает на то, что происходит, and encourages you и to побуждает look вас if you can. посмотреть, если вы сможете. But the crucial thing is if you can. И самый важный момент тут, вот если вы сможете. Значит, вот такой вопрос, как радоваться жизни или как позволить себе радоваться жизни? Потому что есть много запретов на проявление эмоций, своих действий. То есть такое состояние, что и хочется, и колется. So, how to find joy in life, how to allow yourself to have joy in life, because there are many prescriptions that we're told that we can't, well, freely show our emotions and yeah. And so sometimes we want to, but like at the same time we're hesitant to do so. Yes. Почему это происходит и что делать? Why does this happen and what to do with this? Why things happen, I don't know. Почему что происходит, я не знаю. Truly, Правда. I don't know why the universe is this way. Я не знаю, почему Вселенная именно такая. So I can only start with what is happening. Я могу начать только с того, что реально происходит. And so, yes, И there are social restrictions. да, есть социальные ограничения, There are restrictions that are imposed by your nature. есть запреты, которые вы на себя накладываете согласно вашей природе, By your physical being. к вашим физическим существам. You say, I'd like to flap my arms and fly. Возможно, вы говорите, я хочу помахать руками и полететь. I really want to. Я правда хочу. But the restrictions of your physicality are such that you cannot do that. Но ваши физические ограничения таковы, что вам не удастся этого сделать. And you may have other desires as well И, возможно, у вас также есть какие-то другие желания, that will not be fulfilled. которые вам не удастся удовлетворить. And when they are not fulfilled, there will probably be pain or sadness. И когда вам не удастся их удовлетворить, скорее всего, вы почувствуете боль или грусть. And when those desires are fulfilled, then there will be joy and pleasure. А когда вам удастся их удовлетворить, то будет радость и удовольствие. And this is life. И такова жизнь. То есть стыд и вина возникают только, когда вот есть это чувство авторства. So, guilt and shame arise only when there is this sense of authorship. That is correct. Да. Good job. А что значит следовать Дао? What does it mean to walk the way of the Tao? Ну, вы начали беседу вчера, что великий путь не труден. You started yesterday's talk with О these великом lines пути это that the great следовать way Дао. is not difficult and the great way is the way of the Tao. Is it? Да? I mean, he happened to be a Zen teacher, this one. Этот учитель, это был учитель дзен. This guy wasn't a Taoist teacher. Он не был мастером именно даоса. So, Так что значит следовать Адвайте? So then I will phrase the question then, what does it mean to walk the path of Advaita? have you ever heard me say
to walk the path of Advaita, Когда мы слышали, что я должен вот идти путем Адвайты, I can only talk to you about my teaching, not somebody else's teaching or some imagined teaching. я могу говорить только о своем учении, а не о чем-то еще учении и не о каком-то воображаемом учении. So what is it you want to know, really, Что вы на самом деле хотите узнать? that has meaning for you? Что имеет для вас значение? Что для меня, сейчас я скажу. I'll tell you. Вот этот конфликт между тобой и реальностью. This conflict Вот это имеет between значение. me and Преодоление reality, этого конфликта. this is what matters to me, to resolve this Между conflict. тобой и тем, что происходит. Between you and what happens. Я постоянно натыкаюсь на это. It's like I'm always like tripping on this. So step over it, Просто перешагивайте, if you can. если сможете. Don't try and kick it down, just step over it. Не надо спотыкаться, не пытайтесь его в сторону, да? Просто перешагивайте. Интересно. Можно продолжить с личными вопросами? Can I continue with the personal questions? About me? Как произошла потеря ложного чувства авторства? Это произошло одномоментно или это было поэтапно? How did it occur for you, the losing of the false sense of authorship? Did it happen in one moment or gradually? All I'm going to say about this is that the journey to the edge of the cliff is always gradual. Все, что я скажу об этом, это то, что путь до края обрыва всегда постепенный. The last step is always sudden and irrevocable. А последний шаг, он всегда неожиданный и необратимый. Напугали. А? Напугали. You scared us. Уэйн, есть ли какие-то условия для того, чтобы пробудиться? Are there any conditions to awakening? No. Нет. Надо ли заслужить просветление? Do you have to earn it? That's a condition. Это условие. I already answered the question. Я уже ответила на ваш вопрос. No is no. Нет, это нет. А вам кто-то помог спрыгнуть с обрыва? Did someone help you to jump off the cliff? Or did you do it yourself? No one jumps off the cliff. Никто не спрыгивает с обрыва. Добровольно. Voluntarily. Correct. Да. Столкнуть можно. But Pushed, led, whatever. You can be so busy staring, looking for enlightenment, that you don't see the edge of the cliff. можно столкнуть, провести, или вы так усиленно ищете где-то там просветление, что вы даже не заметили, что вот уже шагнули туда. Мне
такой личный вопрос про себя. Скажите, пожалуйста, у меня есть ситуация, моя личная ситуация, что я не принимаю, не могу осознать и принять часть себя. My personal situation is that I can't realize and accept a part of myself. В течение нескольких лет различные учителя и мастера пытались мне в этом помочь. For several years, several teachers and masters have tried to help me. И оказывается, что никто не может мне помочь до тех пор, пока я сама не осознаю и не приму эту часть. And it turned out that no one can help me until I personally realize and accept this part of myself. What? This teaching does not suggest that you accept yourself. Это учение не говорит, что вам нужно принять себя. This teaching is concerned with the acceptance of what is. Это учение говорит о принятии того, что есть. In its totality. Во всей его тотальности. Which includes you. Которая включает в себя вас. And all of your qualities and characteristics. Со всеми вашими качествами и характеристиками. The beautiful ones and the ugly ones. И с прекрасными, и с неприглядными. And this acceptance is not approval. И это принятие, это не одобрение. It is a simple acknowledgement that this is what is in this moment. Это простое признание того, что вот это то, что есть в данный момент. So that aspect of yourself which you do not like, и этот ваш аспект самих себя, который вам не нравится, is there in this moment. Существует в этом моменте. That does not mean it will be there in the next moment. И это не значит, что он будет существовать в следующем моменте. But the acceptance of what is that it is there in this moment. Но принятие того, что есть, подразумевает, что вы принимаете, что он существует в данный момент. Объясните, пожалуйста, вы можете найти какое-то слово для моего подсознания, чтобы это принятие произошло вот именно сейчас? Maybe there's some word you can find and tell it to my subconsciousness so that this acceptance would happen right now. I regret I don't have such magic powers. К сожалению, я не обладаю такими магическими способностями. And actually, I don't even regret it. На самом деле, я даже не сожалею об этом. I really have no desire to be the one to change things for people. У меня нет желания быть тем, кто что-то меняет для людей. Because really, if I had that power, Потому что если бы я обладал такой способностью, there would be 7 billion people in line тут уже 7 миллиардов человек стояли бы в очереди to have a change. для того, чтобы я что-то в них изменил. Every single human being on the planet Каждый человек на этой планете would have some aspect of themselves that they would want to change. сказал бы, что существует какой-то аспект самого себя, который он хотел бы изменить. Every single human on the planet has some aspect of themselves they cannot accept. У каждого человека на планете существует какой-то аспект себя, который он не может принять. And this teaching И это учение is not telling you that your salvation lies in accepting something specific. И это учение не говорит, что ваше спасение заключается в том, что вам нужно принять что-то конкретное. The freedom comes in the acceptance of what is. Свобода приходит тогда, когда вы принимаете то, что есть. Which is total. А это нечто тотальное. It includes everything. И включает в себя абсолютно все. Including you as you are. И в том числе и вас самих, такой, какая вы есть.
А у вас был только один обрыв? Did you have only one cliff? There is only one cliff. Существует всего один обрыв. Просто иногда вот есть ощущение того, что обрыв произошел, и у тебя вообще нет никаких сомнений, что все на этом заканчивается. Sometimes there's a feeling that the cliff already happened and that's it. That's how it all ends. Но потом опять проходит какое-то время, и ты понимаешь, что нет, это не было завершением. But then some time goes by and you realize that no, this was not the end. Right. Но в момент вот этого обрыва как бы никаких вообще сомнений нет. But in the moment when you feel that the cliff, you don't have any doubts that this is it. Yes, that is true. Да, это так. Скажите, а вы знакомы с Богом? С Богом? Do you know God? Yes, I know you. Да, я вас знаю. С вами знакома. А не могли бы вы меня познакомить? You are him. Вы и есть он. So what we say in this teaching is all there is God. В этом учении мы говорим, что все, что есть, и есть Бог. We don't usually use the term God, we call it consciousness or source or something. Просто мы обычно не говорим слово Бог, мы говорим, что это сознание или источник или еще что-то такое. But the point is that everything is that. Но смысл в том, что все есть то. That is the pointer of this teaching. И это является указателем этого учения. That there is not two. Что это не два. There is not me and God. Это не то, что вот есть я и есть Бог. We are that. Мы и есть то. So you can say that this teaching is about introducing you to yourself. Мы можем сказать, что это учение занимается тем, что знакомит вас с самими собой. Но принятие же должно опять не от меня зависеть. Я не могу, допустим, принять. Оно должно произойти принятие. So it turns out that acceptance is also something which should happen. It's not something which I can do. Of It course. should also happen. Of course. Да, конечно. Так я опять все замкнутый круг. Сколько иду, и все, ничего нет, и все. So it's a vicious circle over and over again. It's like I keep walking and then again nothing and again. I'm not sure that it's a circle. Но я не уверен, что это круг. Да, ну это если это круг, тогда... Можно еще вернуться к этому вопросу с обрывом? Can I come back to the question about the cliff? Sure. Конечно. То есть, когда кажется, что уже никакого, ну, что все ясно, а потом оказывается, что нет. Like sometimes it seems that everything is clear, and then it turns out that no, it isn't. Right. Что это значит? Это значит не было обрыва?
Или, может быть, там выбрался или нет? Does this mean that there was no falling over the cliff, or maybe like you fell over and just got back out again? There's no getting back out again. Невозможно выбраться оттуда, если ты упал. In this metaphor, what you're describing is what happens along the path. Продолжая только метафору, то, что вы описываете, это то, что происходит на пути. And along the path, there are moments of insight and then moments of contraction. И на этом пути происходят моменты прозрений, инсайтов и моменты откатов. And that's the nature of the path. И такова природа пути. То есть получается, что чувство авторства вот в эти моменты, оно как бы исчезает, отступает. So in Что с ним these происходит? moments, does the sense of authorship go away, or what happens to it? Yes. Like losing it up a bit? It simply is not active. Оно просто не активно. And the false sense of authorship is not active through most of your day. И на самом деле ложное чувство авторства не активно на протяжении большей части вашего дня. When you're brushing your teeth in the morning, Вы чистите зубы утром, например. the false sense of authorship is probably not active. Оно, скорее всего, не активно. Unless you're thinking, oh, I should have started on the other side of my mouth, not on this side. Хотя, конечно, возможно, вы думаете, нет, я должен был бы начать чистить их с другой стороны, а не с этой стороны. Then the false sense of authorship is active. Да, тогда можно сказать, что ложное чувство авторства активно. But generally, you go through most of your day Но, в принципе, большую часть своего дня вы проживаете acting without this secondary involvement. и действуете без этой вторичной вовлеченности ложного чувства авторства. But when the secondary involvement comes, Но когда эта вторичная вовлеченность вступает в действие, then suffering follows. тогда за этим следует страдание. And so you notice it. И вы это замечаете. То есть страдание это как индикатор. So, suffering is an indicator. Oh, very definitely, yeah. Да, безусловно. Suffering in its various forms. Fear, Страдание в различных его формах. Страх, blame, guilt. чувство вины, упреки. То есть как только я думаю, что я просветлела, если что-то из этого появляется, то мы все еще продолжаем, да? So, the moment I think that I'm enlightened, and if something else comes out of this, that means that this is the false sense of ownership. Very likely, yes. Скорее всего, да. Добрый день. Hello. Уэйн, мы встретились в марте этого года первый раз. We met for the first time in March of this И year. потом я, по встрече с сам через неделю приехал за вами в Питер. Мне зачесалось, как вы сказали, при встрече с вашим. And then I came to your Мы поговорили о том, next что satsang. It was like I have this itch, like you when you were talking about root itch. мы тогда поговорили после сатсанга, и я сказал, что мне некого спросить, когда у меня возникают вопросы, а вы все равно на них не отвечаете. And we talked after the satsang. I said that I had like no one to ask questions, and like I'm asking the questions and you're not answering them, and we laughed. После Питера я хотел приехать к вам в Калифорнию на ваши сатсанги в Америку. And after St. Petersburg, I wanted to come to your satsangs in California. Но что-то произошло, But something happened, и через месяц после нашей встречи я понял, что никуда не надо ехать. and in a month after our meeting, I understood that I don't have to go anywhere. Спасибо вам за это. Thank you for this. You're very welcome. Yes. Very, 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 very. Very. Great. А можно ли сказать, что вот этот опыт единства, это опыт того, что потом приходит после того, как падаешь, окончательно? Can we
say that experiences of unity are what we'll be getting after the final fall over the cliff? I am sorry to report, no. С сожалением вам говорю, что нет. Maybe it's for the best. The feeling of unity is dependent upon the feeling of separation. Чувство единства зависит от чувства разделенности. And they go one to the other. И они постоянно сменяют друг друга. After this fall off the cliff, А после этого падения с обрыва there is no possibility of movement from one to the other. уже нет никакой возможности вот этого движения от одного к другому. And so there is unity, but no experience of unity. И поэтому присутствует единство, но нет никакого переживания единства. Можно, да? То есть после падения с обрыва присутствует единство, но нет никакого переживания единства. So after the fall from the cliff, unity is there, but there is no experience of unity. That is correct. But Да. the unity is there all the time. Но единство там все время присутствует. Before the fall from the cliff, after the fall from the cliff, all there is unity. И оно всегда есть, то есть до того, как вы упали с обрыва, после того, как упали, единство всегда присутствует. For seekers, there is this movement between the experience of unity and the experience of separation. Для ищущих людей у них существует переживание единства и переживание двойства, которые сменяют друг друга. То есть вы не можете сказать, что вы переживаете единство, да? So you cannot say that you are experiencing unity, right? Осознаете, чувствуете, can't- пребываете. So what you feel it, you are aware of it, you're conscious of it. What? Нет? No? Но вы знаете, что вы в единстве. Это как понимание фоновое. But you know that you're in unity. It's this sort of underlying thing. Это как опора на пустоту, да? So it's like you're leaning on emptiness, right? If you like that image, Если вам нравится этот образ, Ну, он как-то вот созвучен. I think it's sort of